welcome again. If you need anything while you're here, please let us know. Okay, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. We're glad y'all are here. If everybody can kind of come in, get seated, we'll get started in about 30 seconds. So Shabbat Shalom, everybody. Well, thank you for joining us. It's nice y'all are here to celebrate Shabbat with us, and for no other reason whatsoever. We're glad you're here, glad you're joining us. I know there's a very exciting evening for all of us here. We got getting ready for the wedding for Shayna and Ben, for those who are here for that. We have our guest rabbi here today, Rabbi Gershom Sizomu, who's here from Uganda, who some of you are here for that, and some of you are just here because it's lovely to be here, and we're glad you're here for whatever reason you're here. We're glad you're here this evening. Jewish tradition, the Sabbath, Shabbat, for those who don't know, starts at sundown, or starts in the evening the night before, so it starts on Friday night. And there's a special kind of introductory service we do to welcome Shabbat. So I'm going to invite you guys to join us in that. Some of it might, for some of you, it might be familiar. Some of it, there's going to be some new tunes that the rabbi will teach us that he uses in Uganda. So we hope you'll join and sing along and learn along with us this evening. We're going to go ahead and begin. And for those who, in this book, it says Sidor Lev Shalem on it. So if you want to grab a copy, we'll begin on page 10. And as a special treat, we're going to invite Cantor Raskin to lead us in Yedid Nefesh to warm us up before we welcome Rabbi Sizomu. Page 10. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yedid nefesh av harachaman, Yedid nefesh av harachaman, meshochav decha, eretz onecha, meshochav decha, Ya la 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 la, Eretz onecha. Yarutz avdecha, kemo ayal, yishtachav la la la, ya la 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 la, el mul hadarecha. It is now my pleasure to introduce Kol HaKavod Cantor. Thank you for leading. As we turn to page 11, for Psalm 95, it's my pleasure to introduce Rabbi Gershom Sizomu, who will be leading us for most of the service from here. Wonderful. Thank you. Shabbat Shalom.
Ready for Uganda? A quick Hinemato umanaye Shevetahi gam yachad Hinemato umanaye Shevetahi gam yachad Laba bwe kulyo kulungi bwe kusanyusa Aboluganda okutula wamu Ame, ame, amu Israel hai Ame, ame, amu Israel hai Oh, diavinu hai Oh, diavinu hai. Just an introduction to Uganda. That is melodies set to Hebrew songs. Ugandan melodies set to Hebrew songs. So we go to Lechuneranena, which is on page 11. Lechuneranena la Donai Naria letsurisheno. Lechuneranena la Donai Naria letsurishe Nekadima fanav betoda bezmerot narialo Nekadima fanav betoda bezmerot narialo Lechuneranena la Donai Naria letsurishe Kiel gadol Adonai umelech gadol al kol Elohim Lechuneranena la Adonai Naria letsurishenu Bou nishtachave v'nichra'a nivrecha Lechuneranena la Adonai Naria letsurishenu Arba'im shana akut bedor ve'omar amtoele vavahem vehem lo yadeu derachai asher nishbat be'api im yev'un el menuchati Lechuneranena la Adonai Naria letsurishenu. There is Psalm 98 that we sing in Uganda, and Uganda is the language that most people in Uganda speak, a local language. So Psalm 98, if you can follow along, Rabbi, help us which page? Page 17. So on page 17, I will be singing in Uganda, and you can follow along in Hebrew or English, which is Shir Ladonai Shir Chadash. Mumuyimbire Adonai oluyimba oluja kubanga akoze ebyamagero engalo ze ezadyo n'omukono gwe omutukuvu bimuletedde obulokozi Adonai amanyisiza obulokozi bwe n'obutuukirivu bw'abwolekereza mu maaso g'amawanga ennyanja ewume n'okujula kwayo ensi zonna n'ababa bazitulamu amazzi gakube mu ngalo mumuyimbire Adonai oluyimba oluja kubanga akoze ebyamagero mumuyimbire Adonai oluyimba oluja kubanga akoze ebyamagero. And then we proceed with Psalm 29, which must be on page
page 21, and we'll invite you to rise for this song. Havla Donai Benei Elim, Havla Donai Kavod Vaoz, Havla Donai Kavod Shemom, Ishta Havla Donai Behadurat Kodesh, Ishta Havla Donai, Ishta Havla Donai Behadurat Kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim Adonai al mayim rabim Kol Adonai bakoach Kol Adonai behadar Kol Adonai shover arazim וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקדם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן רעמים כל אדוני חושף להבות אש כל אדוני יחיר מדבר יחיר אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילות ויאסוף יערות ובהיכל כולו אומר כבוד אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן Adonai oz le'amo yiten Adonai yevarech et amo v'shalom. You may be seated. I apologize, I may not have given this introduction at the beginning, but if you look in the books, often in the bottom left-hand corner, you'll see some writing in red that's in English letters but doesn't look very English. That's the transliteration of the Hebrew. So if you don't know how to read Hebrew or you're having a hard time following along, there is this, you can try to follow along in the English letters to be able to try to sing along with us. As we turn to page 23, we envision Shabbat as a bride who's coming in and that we're greeting her and welcoming her to us. So we're going to turn to Lecha Dodi as we welcome the bride. And it goes for 3 pages. And then you'll see at the bottom of 25, it says, return and face the entrance, which is towards the back of the room. It's that at that moment we imagine the bride is coming in and that we're turning to greet her and escort her and show her to the front. So we hope you'll join us and sing along, beginning with Lecha Dodi, page 23. Lecha Dodi likrat kala Bnei Shabbat nekabelam Lecha Dodi likrat kala Bnei Shabbat nekabelam Shamor וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תהירה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת
נקבלה מקודש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך המולה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה Page 24. נערי מעפר קומי לביש בגדי תפארותך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התעוררי כי באורך קומי אורי אורי של דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלומי מה תשתוכחי ומה תחמי בך יחסו עניי עמים וניוונותה אל תילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה והיו לה משיסה שעושייך ורחק כל מבולייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס התן על קלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפארתי ואת אדוני תעריצי על יד איש בן פרץ ונשמחה ונגירה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת בעלם גם בשמחה ובסוחרם תוך אמוני עם סגולם בואי חלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. You may be seated. Now that we welcomed in Shabbat as a bride, it's only appropriate we sing the psalm for Shabbat, Psalm 92, page 27. And we shall sing that psalm in both Hebrew and Uganda. We start with Uganda. Kirunjo kwebazanga Adonai nokuyimba okutendereza erinnya lyo gwali waggulu ennyo okwolesanga ekisa kyo enkya n'obwesigwa bwo buli kiro n'ekivuga ekiri n'enkoba ekumi era n'amadinda n'eddoboozi ery'ennanga kubanga gwe Adonai onsanyusiza n'omulimu gwo kubanga gwe Adonai onsanyusiza n'omulimu gwo
Sadik katamare firach, ke'erez balevanon yisge, shetulim beveit Adonai, behaserot Eloheinu yafirichu, od yenuvun beseiva, deshenim vera'ananim yihiu, להגיד כי ישר אדוני סורי ולא עוולת בו. Continue with Psalm 93, page 29. אדוני יפוגע ayam badogo kulu Adonai ayam bade yesi bie amanyim erensi enywede no kuyinza nete inza kusaga sagana entebe yo yanywera edane dalyona oberera okuva emirembe nemirembe amaziga imusa ayadonai amazi gaimusize dobozi lyago amazi gaimusa amayengo gago okusinga amalobozi agamazi amanji amayengo amanene ago kunyanja Adonai ali waguru asinza amanyi vyewategeza vyona vyamazima dala obutukuvu busanira enyumba yo ayadonai wafe emirembe nemirembe. At this time, as we conclude the introductory part of our service, I want to take a moment and invite all those who are in mourning over the loss of a loved one, and all those observing the yurtzeit, the anniversary of the passing of a loved one, to please rise and join us in the Mourner's Kaddish, page 30. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, Balma divra chirute v'yamlich malchute, b'chayechon v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam elamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudsha bri'echu le'ela min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehei shlama Rabbah min Shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru Amen. You may be seated. Shabbat shalom again. Other than Aaron, that didn't sound super enthusiastic, so we'll try that again. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom. See, that sounded better.
Glad y'all are here. Thank you again for being here and thank you for coming. I want to take a moment at this time. For those who are here in Birmingham, I'm here like every week. For those who are members of this synagogue, you hear me talk way too often, as rabbis can sometimes do. So I want to take a moment to invite the Rabbi Sizomu to come back up to introduce himself a little more. I just gave you like a little short introduction, but I want to give him an opportunity to kind of introduce himself to the community, share a little bit about himself and his family and his life in Uganda. And so he will be here tomorrow again in the morning, and he'll be talking after lunch at approximately 1 o'clock. So if you want to hear more, he'll talk in more detail then, but we're going to figure we'll let him do a little introduction now as well. Wonderful. Thank you, Rabbi, for inviting me. Thank you, everybody, for coming this evening. And thank you, Ellen and James, for hosting me in your beautiful home. I come from Eastern Uganda. Uganda is part of the East African community, and from a Jewish community there called Abayudaya, which means the people of Judah, from the word Uganda, which could refer to everybody in this house actually, not only to my community. I am a father of 5. Yigal is my firstborn, and Nadav is my lastborn. Yigal is 29, and Nadav is 7 years old. In between, I have Daphna, who is 27. She's married and gave me a granddaughter, 9-month Shira, and they are in Los Angeles because the man she is married to is a rabbinic student at the Ziegler School of Rabbinic Studies. So this past, yesterday, I was in Los Angeles playing with my 9-month granddaughter, Shira. I have a 17-year-old, Nava Sizomu, was born in Israel when I was in rabbinic school there during my rabbinic year, and she's finishing high school. I also have an 11-year-old Ziva who is preparing for her bat mitzvah next year in December and asked me to invite all of you to come to her bat mitzvah. Mazal tov to the couple that is preparing to wed. We wish you success and may be fruitful. May you be fruitful. I come from a community that is rural-based, from rural Uganda, where there is no electricity or running water. So most of what I'm going to say will be tomorrow during my talk. Thank you so much for inviting me. We thank you for being here. It's a pleasure to have you here. As I mentioned to a couple people I've mentioned or talked to, Rabbi Sizomu mentioned the Ziegler School of Rabbinic Studies, where his son-in-law is studying to be a rabbi, which is also the same seminary where he was ordained in 2008, you said? Yes. Yeah, in 2008, and in which I started in 2009. When I started, I heard a lot of stories about Rabbi Sizomu, and it's a pleasure to actually get to meet him and to hear about his life and everything in Uganda as well, and all that he's doing there. So we're grateful for you for being here. Thank you for doing that. And I know I mentioned there's transliteration for the Hebrew. We're still working on the transliteration for Uganda. So hopefully next time you come, we'll bring that too, and we'll be able to follow along in Ugandan with you as well. We're going to continue with our service at this time, as we're going to turn to page 39A, as I invite you to rise for the Baruch Hu, for the call to worship. Baruchu et Adonai amevorach. Baruch Adonai Haporach Leolam Vaed. Baruch
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. Continue in the 3 lines from the top of the page. ומעביר יום מביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אלוהי חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 40. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותן למדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 41. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמע על מצוותיך. שמתם את דברי. לאבותיכם לתת לכם כי מה שמע ויאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עליהם. Page 43. בתמותי ורבנו. ומלכותו ברצון קיבלו עליכם משה ומרים ובני ישראל לכאן שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. Page 44. מי כמוך בערים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילתו ספר. מי כמוך בערים אדוני, מלאכתך ראובניך בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגר מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45, we say Hashkivenu, which is a prayer which is only said in the evening, because we recognize that the evening, that the night has a lot of dangers within it, particularly when pre-electricity or in places that don't have electricity. Like in Uganda. The night can be dangerous when you can't see what's there and what dangers are present. So we ask God to protect us in the evening. So we'll continue with Hashkivenu, page 45.
השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעדינו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורע ויגון וחסר שטן מלפנינו מאחרינו, ובסל כנפיך תסתרנו כי אל שומרנו ומסלנו אתה, כי אל מלך חנון ורחום אתה, ושמול שאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for Vishamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבם, בעלימה דברי חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויומי חון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעולם לא מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפעל ויתרמה ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירני בעלמה ואמרו Amen. We'll remain standing for the Amidah. The Amidah is a series of blessings that we say privately before, as if we were standing before God. So if you are comfortable, feel free to read the English on the right side of the page, beginning on page 46 and going through page 52. If you prefer, you're welcome to read the English on the left side of the page, or you can take this time for your own personal prayers before God. We take this time for some private prayer and meditation.
If you are still praying, please take your time and finish at your own pace. We're going to continue with Oseh Shalom, which is 2 lines in the middle of page 52, right before there's a split and a second Hebrew letter in red. You'll see there's 2 lines in the middle, so we'll say, or at the bottom as well. We'll continue with Oseh Shalom. Oseh Shalom, Shalom bimromav, Uyase Shalom, Yaase Shalom. Oseh Shalom, Shalom bimromav, Uyase Shalom, Yaase Shalom. Oseh Shalom, Shalom bimromav, Uyase Shalom, Yaase Shalom. Harachaman, Yaase Shalom. Avinu Malkeinu, Yaase Shalom. Shochen bemeromim, Yaase Shalom. Oseh Shalom, Shalom bimromav, Yaase Shalom, Yaase Shalom. I invite you to rise as we turn to page 53. ויחולוך השמיים והארץ וכל סבם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל העליון קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האר הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח לכם, כי בם רצה להניח לכם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות אל ההודאות. אדון השלום, מקדש השבת ומברא שביעי, ומניח בי קדושה לעמדושני עונג, זכר למעשה בראשית. Page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבם, בעלימה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויומי חון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב וימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולמי עלמיה יתברך,
יתברך וישתבח ויתפעל ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו. Amen. תתקבל סולתכון ובטחון דכל ישראל קודם אבוכון דבשמיא וימרו. Amen. יהי שלום רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. Amen. We're going to remain standing for Kiddush, page 55. סברי. L'chaim. ברוך אתה אדוני. Page 55? Yeah. Oh, okay. My page is different. Okay. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידושן במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באחווה וברצון הנחלנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תהילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחרתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We'll remain standing a little longer as we continue with Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוסף וראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים. לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכנתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. At this time, we take a moment to remember all those who, though they no longer walk this earth, remain alive in our hearts and minds.
So we recognize that in the past week we observed the yurtzites, the anniversaries of the deaths of Ann Adelson, Morris Applebaum, Harry Asman, Zelda Barnes, Jean Bloomston Barth, Sidney Bernstein, Sarah Bertrand, Rhonda Broner, Estelle Bruches, William Bruches, Lily Buchstein, Ernest Bernick, Ludwig Cohen, Ted Cohen, Ida Greenwald Cohen, Abraham Cohen, David Copeland, Charles Denneberg, Shirley Epstein, Harry Erdberg, Roz Fagelson, Milton Fingerman, Isaac Franco, Ferd Garfield, Alfred Jassau, Fanny Goldberg, Rose Landers Goldstein, Bessie Goldstein, Frank Green, Mayor Gruder, Harriet Winnette Krentzman, Shirley Leventhal, Jacob Levine, Louis Mannon, Clara Mazer, Richard Morrison, May Olshan, Rose Overdank, Sydney Rosemore, Carol Saracen, Phyllis Schneider, Esther Skirko, Alan Solomon, Abram Stern, Rhoda Taranto, Sissy Taranto, Israel Trestman, Barnett Weissman, and Irving Weissman. Zichronam Livracha, may their memories be a blessing. As we invite those in mourning and those observing yurtzites to please rise for the mourners' Kaddish, page 58. Yitgadal v'yitkadash shamei rabba, ba'alma divra chirute v'yamlich malchute, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevarach le'alam u'l'olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shmei dekudsha b'rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru amen. I just want to offer a couple very brief announcements before we conclude this evening. First of all, I want to say kol hakavod to Rabbi again, Rabbi Sizomu. Thank you for being here and for joining us, and a beautiful job leading services for us. Felt like I was smiling the entire time. It was wonderful, so thank you. Also, I want to say B'Shad Tova again to Shana and Ben and their families on their wedding tomorrow. As Rabbi said before, wishing you all the best for a long and happy life together, and Mazal Tov to your families. Tomorrow morning, we'll be back here, 9:30 for services. Rabbi Sizomu will be leading us in part of the service tomorrow, so I hope you'll come back and join us as well. We also have Family Shabbat tomorrow, which means we'll be having some of our students participating in parts of the service, and we'll also have Tots Shabbat downstairs. So lots going on tomorrow, and we hope you'll be here for all of it and to join us in that. We also are saying goodbye unofficially to some of our graduating seniors tomorrow, so I hope you'll come to honor them as well. We have lots going on over the next week.
I'll refer you to this for most of it. Just a couple things to highlight is the walking village will be meeting at 5 Mile Creek at 2 p.m. on Sunday. We'll be doing a Torah on tap. We'll be learning Torah while drinking beer at Kahaba Brewing on Wednesday evening at 7, so I hope you'll join us for that. Sponsored by Sisterhood, so first round's on our Sisterhood, so that's all the more reason to come. And Sunday, there's a Julie, this is what happens when I don't bring my sheet with me. Thursday is... Julia Dashbach, that's what part I was from. Thursday evening at the LJCC, at the Jewish Community Center, a poetry reading by a Ukrainian-American poet, so join us for that. And finally, next Shabbat, a week from tomorrow, there will be no services here. We'll be doing our joint confirmation services along with Temple Emmanuel, so we'll be having services down the street. If you come here, you'll be a little lonely. So we encourage you, if you come here, be like, oh, I'm lonely, come down the street. We'd love to have you and honor our confirmants together next Shabbat. Anything big I'm missing? So thank you all for being here. Thank you for joining us. One last thing, I will say that for those who are going to the dinner afterwards in honor of the wedding, you can go straight down to the Cultural Center. It's right out these doors, turn right and keep going straight. You'll walk right into it. Everybody else is invited to join us in the boardroom, which is back down that hallway. We'll have some wine, some challah, and Rabbi Sizomu will be there. You can schmooze with him and talk to him a little bit and get to know him a little more as well. Before we do that, though, we're going to conclude our service today with Yigdal, page 62, as I'll ask Rabbi Sizomu to come back one more time to lead us tonight. We don't have a special tune for Yigdal, so we shall sing the popular one, which goes Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach nimtza ve'ein et el metziuto אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדורתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן רשע רע כרשעתו, ישלח לכיז הימין משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו, מתים יחייאל ברוב חסדו, ברוך עדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you all for coming. Thank you for being here. And wishing everybody a peaceful and a restful Shabbat. Kol hakavod. Beautiful. Thanks. I apologize. I forgot to mention, if we do get thirsty, there's water bottles there. Okay. Help yourself. Okay, thank you. But here, while here, it is difficult to like break off and drink. You are on stage. Tomorrow, I will have a cup of tea with me. Okay. Okay. Don't feel like this is my daughter's doing it.